Так, отлично. Все началось. Так, всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас потрясающий гость Роберт Смит из Оклахомы, США. И сегодня у нас будет замечательный стрим. Привет, Роберт. Hi, Robert. Hello, how are you? Привет, как дела? Замечательно. It's fine, that's fine. I'm fine. Да, сейчас очень модно в России говорить про любовь к себе, про принятие себя. Я хотел бы, чтобы ты объяснил свою точку зрения. Что такое на самом деле любовь к себе и как принять себя? It's very modern right now to talk about love, self-love, and love of self of yourself. So can you explain to us in your vision, your opinion, your view about self-love? How do you understand it? And we have a lot of discussion about how to accept ourselves while we tap, while people tapping, practice tapping. So can you tell us about self-love and how to accept yourself? All right. Yeah, that's self-love. What is self-love really? If you're going to look at how the brain works, if we look at the basics of mental processing, we have an operating system called the limbic system. Если вы посмотрите, что такое вообще вот эта вот любовь к себе, это, в общем, процесс лимбический, лимбик система, как работают наши мозги. Now we all come into the world into our own environment. Like each family has an environment, and that environment will educate us on who we are and how we are to operate within that system. Да, мы все, в общем, в этой окружающей среде находимся через свою собственную окружающую среду, через нашу семью. Наша семья – это для нас окружающая среда. И, в общем, процесс вот этот вот, он как раз и возникает с этого места. Now, of course, the operating system will take in what you experienced. If you had a crazy family, emotionally abusive, lots of fights, lots of trauma, the operating system, the limbic system, will take the information and store it on the cortices of the mind. В общем, вот эта лимбическая система, она отражается в нас через нашу семью, через наши проблемы, которые у нас возникают, в которой окружающей среде мы находимся, да, мы впитываем все это в себя, и вот это все наружу потом выходит. And then here we are today, we think we have problems, or we say we don't like ourselves or don't love ourselves. But why do we have this program or idea? У нас это все происходит из-за того, что часто люди сами себя вообще не любят, и они считают, что они являются, у них проблемы, что они не оценивают себя, недолюбливают себя. И откуда эта программа берется, говорят, надо вот разбираться. Or you may have panic attacks, fears, anxiety, financial issue, relationship issues are all created from the great limbic system. Все эти проблемы, вот эти вот финансовые проблемы, тревожность, беспокойство, они приходят из-за этой лимбической системы. Это все связано с этой лимбической системой. Limbic system, right? Limbic, yes. Limbic system. Yeah, that's the operating system of the brain. Операционная система наша. Which also creates the idea of love, hate, panic attacks, fears, and phobias. So the limbic system will use the information written on the cortices of the mind and creating what we would call no love or self-love or problems. Эта лимбическая система находится у нас в ядре, то есть нашего мозга, и она как раз нам ответственна за панические атаки, за тревогу, за беспокойство, за проблемы, которые мы испытываем, которая, является вот как раз основной в этом случае. So when we go self-love, is it love
to feel depressed and create depression in your life? Is it self-love to stay in alignment with your childhood traumas? Больше всего самолюбовь, самооценка, вот это вот, да, self-love, любовь по отношению к себе, она, конечно, связана с травмами в детстве, да, childhood, это детство, которое вот у нас часто происходит в нашем детстве. Now let's look at it logically and practically. Okay, so there's all kinds of religious teachings, spiritual teachings about self-love and what is self-love. It's out there, but when we really want to know the real ground roots, how the brain works and how our life works, you can create a better type of love for self. Мы можем сами этот тип любовь сохранить через у всех разные образования, у всех разные, у кого-то корни связанные обучением духовным, у кого-то религиозные какие-то, очень много религиозного образования, обучения. И это все связано, и мы можем сами этот тип любви для себя создать. All right, so to the brain, I saw a video the other day of a guy who wrote 3 books, Conversation with God. And he said the opposite of love is hate, or the opposite of love is fear. But that's not true. Он как-то еще говорит, видел недавно видео одного человека, который там религиозный в церкви был, и он говорил, что противоположность любви – это ненависть. Но это, говорит, неправда. So love is the opposite of love is hate, and you are not agree with. That's not true. Это неправда. And fear is not the opposite of love either. Страх это не fear is not okay. Страх это не противоположность любви. But let's look at it logically. If you have a fear of spiders, what the fear of spiders trying to do for you? Но если, говорит, у вас есть вот, например, страх к паукам, что эти пауки могут вам сделать? It's trying to keep you safe. It's trying to protect you from getting harmed by spiders. Вы попытаетесь, как бы, can you explain it more? Okay, so if you have a fear of spiders, okay, the fear inside you is trying to keep you safe from getting harmed by spiders. Ага, в общем, если у тебя есть есть у тебя страх к паукам, то этот страх, он тебя предохраняет от пауков, сохраняет тебя в безопасности от пауков. Which also has love to support you from getting harmed. So fear is trying to save you and protect you, which is a form of love. В общем, это форма любви, которая к самому себе, которая защищает тебя, она находится внутри тебя, которая защищает тебя, и этот страх, он как раз и есть часть любви по отношению к самому себе. Panic attacks, what are panic attacks designed to do? Keep you safe, according to the limbic mind and the experiences your brain captured and organized on the cortices. Согласно лимбической вот этой системе, что такое панические атаки? Они также тебя сохраняют. I forgot. Panic attack. One more time. A panic. It hadn't been recorded. Yeah. Unfortunately. All right. So the purpose of panic attacks is to keep you safe, keep you from something bad happening to you, based on your memories and experiences. В общем, эти панические атаки, они как бы тоже тебя защищают от чего-либо, и они тебя сохраняют, да, на основе памяти, согласно какой-то памяти. So here's the point I want to make. First of all your problems are great creations of the limbic mind, trying to keep you in alignment from where you came from. Здесь вот момент, на котором я хотел бы сфокусироваться, что такое лимбическая система, это как раз вот the great limbic mind, trying to keep you safe. Да, это вот разум, limbic mind, на котором, can you say it again? Это маленький, это рептильный мозг, это то, что у нас осталось от животных. So you mean that Alexander said that the reptile brain that we are left from
Okay, it's not the reptile brain, it's the limbic brain. It's Limbic the brain. operating system. Это The limbic- операционная система, лимбический мозг, который that we are left from From our experiences, childhood up to now experiences. да, все all это of на our- опыте из детства. Yeah. And this is from animals. It came from animals. No, it comes from your childhood growing up. It's how the brain works. Да, The окей. brain- No, Alexander the- said that this is Yeah. reptile brain come No, from. no, it's not reptile brain. It's a survival brain. It's how Okay, your brain is going to keep you alive. I see. So this is sorry, Russian. Это лимбическая система, операционная система, которая закладывается, лимбическая система оперирует в нашей голове, она находится как раз, она формируется в детстве, из нашего детства. So I say all this to say this one. И она нас, и она предохраняет нас, защищает нас. Окей. To say this one point is that you're not broken. Your problems are great creations of your mind, which is a form of survival, which is also love. Это как бы находится, да, это форма выживания, создания в нашей голове, вот это такого типа формы выживания, которая как раз и называется любовь. So self-love is what we want to do is I want to teach you how to know your brain, subconscious, and how to change it to create a better life. Самолюбовь, любовь по отношению к себе, это то есть обучение, как работают твои мозги, как мозги работают, и как они, can you repeat, please? All right, self-love is knowing how to drive your whole brain, that is the unconscious and consciousness. Да, как, в общем, на подсознательном уровне и сознательном уровне, как управлять твоей головой, твоими мозгами. Since you're not broken and successfully producing problems that you don't like, to love yourself is to change the stories, the memories inside your brain. Да, и, в общем, поскольку ты не сломан, и, если ты не сломан, и ты не, в общем, в депрессии, ты можешь поменять, изменить свои прошлые воспоминания, какие-то отпечатки в твоей памяти, и поменять их. Mm-hmm. So the program is this: to love yourself and to have a better life is to change unpleasant memories. And I mean literally change the memory. There's logical science that says the brain always updates memories and changes them every time you visit. В общем, самое главное поменять все плохие воспоминания, и это и есть Любовь к себе. Любовь к себе, да, главное. Ну ладно, у меня есть более короткое объяснение, что такое любовь к себе. Это относиться к себе хорошо. Как Alexander said that his definition of love if to treat yourself better and. Well, you would think so, but here's the bizarre thing. To the limbic mind, the brain will keep you safe in alignment with where you hold in your mind. Now, logically, we know feeling good and feeling positive is love, but also depressing yourself and protecting yourself and panic attacks are also an expression of love to the limbic mind, which is a survival mind. Which means you're not broken. Да, это часть, да, но он говорит сейчас о вот именно лайме, да, вот лимбик систему, о лимбической системе он говорит сейчас как о процессе выживания, да, то есть система самосохранения, мы называем ее, да, по-русски. Вот именно он об этом говорит. So the most important thing, guys, no, again, I've been doing tapping. I started with EFT in 1999. That's over 23 years ago. One of the biggest problems I hear with tapping people, I've been tapping all day and I'm getting no results. Tapping isn't working for me. So what is the problem? Да, он говорит, я, говорит, уже, занимаюсь таппингом с 99-го года. И, говорит, я много всякого слышал от людей, от своих учеников, от студентов, от
коллег, партнеров, от коллег по работе. И самая, говорит, основная проблема, говорит, это когда человек вот тапил весь день и говорит, у меня нет результата. So if you know how your brain is representing problems, the cause of all problems is not because you didn't tap. The cause of all problems is unpleasant experiences written on the cortices of the mind. Tapping doesn't necessarily change it unless you change and address the mind. Проблема в ядре нашего разума, и она заключается в том, что мы должны понимать наш разум, то есть понимать наш разум и понимать суть проблемы. В чем суть проблемы? Если мы понимаем, в чем суть проблемы, тогда мы можем решить эту проблему через наш разум и через наше вот как раз ядро. So what we want to do is change memories. Memories is the cause. Now, if we look at it logically, tapping can relax the body, which naturally could, if aiming directly, update memory, therefore will shift how you kinesthetically feel. В общем, мы должны, что мы хотим сделать при помощи таппинга, это поменять воспоминания, которые находятся у нас в голове, в нашем разуме. И при помощи этих изменений в наших воспоминаниях мы можем расслабить тело, наше тело расслабить и таким образом освободить, освободить себя от этих проблем, поменять эти проблемы, воспоминания, отпечатки. So one of the things that we want to know is how to change the memory and how to redirect our whole brain into a new behavior. And only one way can it occur, and that is, we call it defractionation, which is really reason why tapping actually works. Самая главная вещь, которую мы должны понимать, что мы сможем себя при помощи таппинга, мы сможем себя перенаправить наше поведение. После того, как мы перетапим, мы сделаем этот таппинг, мы перенаправим наше поведение и исправим эти воспоминания, таким образом будем вести себя иначе и в лучшую сторону для нас, изменить нашу жизнь лучше. Yeah, so if you understand, when you think of a memory, a good memory and or a bad memory, what your brain will do, your limbic brain will do, is take the information and make it real in the body, which in actuality, you go into what I would call a trance or a hypnotic state. Ну, что вот реально, он говорит, это происходит... I didn't catch, please. Okay, let me explain. When you remember a good memory or a bad memory, as you remember it, your brain, your limbic system, will make it feel real right now. So you're going into what I'd call a hypnosis or a trance. Что он говорит, ну, что, в общем, то есть он вводит в гипноз, да, он называет это транс-гипнозом, и наша лимбическая система, она, что вот, ну, сейчас реально актуальна для нас, мы вытаскиваем это и решаем, боремся с этой проблемой. So to make it simple, all you do is you can stop right now and remember a happy memory. And as you remember it in your mind makes it feel real right now. Все, что мы должны, на все, на что мы должны фокусироваться, да, помнить, это только хорошие, счастливые воспоминания, которые сейчас. И они для нас реальные в данный момент. And so what we're using, we use tapping, or you can use laughing, you can use anything to change your kinesthetics, and therefore looking at the memory will change the memory, the negative memories. В общем, ты можешь и таппинг использовать, и смех, все что угодно, что может, то есть убрать твои плохие воспоминания и заменить их на счастливые воспоминания. So, as I understand, can I ask you? We have to change bad memories into transform bad memories into happy memories, and make it real. Yeah. So the key, you have to understand,
experiences, bad ones and good ones, express who we are, how we think we are, and how we're to perform in life. В общем, мы должны понять для себя, то есть кто мы, как мы живем, да, то есть как мы, кто мы есть на самом деле, как мы живем и где мы находимся, понимать это. Now, if some people will take a bad memory and make it good, and some people will take a good memory and make it bad. And some people will take a bad memory and turn it into good if you know how the brain works. Если вы знаете, некоторые люди берут плохие воспоминания, плохую память и хорошие воспоминания, и они как бы могут, если вы знаете, как мозги работают, как ваш мозг функционирует, то вы можете из плохих воспоминаний переделать, превратить их в хорошие воспоминания. Now, the biggest difference in what I teach versus what I started with EFT is a energy modality. Faster T, Ytapsix is a brain modality, how the brain works. Что я преподаю, это как мозги, как мозг функционирует, как мозг работает, и как при помощи таппинга можно, вот, в общем, улучшить ваше состояние и, да, вашу... So Dawson Church created a research, and he had 4 test groups that he's going to test with tapping and see how it works. В общем, Dawson Church. What is this? He did a research and he used 4 groups to test. Было, в общем, было исследование, и там было 4 задания, как в группах, как это работает таппинг. Yeah. And so the first test group, they tapped on the meridian points. The second test group tapped on no meridian points. And the third test group tapped on a teddy bear. And the fourth test group tapped on nobody. В общем, первая группа тапила. No tapping. First group was tapping on their face. On the meridian points. В общем, первая группа, она на меридианах тапила, а вторая, second? And the second group tapped on no points. They just tapped randomly. Вторая, в общем, она тапила, группа, это вот исследование было, она тапила без всяких каких-то определенных точек, просто повсюду. And the third group tapped on a teddy bear, a stuffed animal. Третья группа, в общем, она на животных, и четвертая нигде. Окей, Alexander окей, что ты хочешь? And then the fourth group tapped on nothing. Okay, Alexander wanted to, okay, I understand. Sorry for interrupting. Alexander wanted to ask you something. Okay. Ты говоришь, что с 99-го года занимаешься EFT, узнал, и как это было тогда? You said that you started EFT tapping since 1999. And Alexander, и второй вопрос, чем отличается Faster EFT от просто EFT? How was it? How was it? How was it then? How was it then? I mean, he means tapping. The EFT? Yes. Yeah, the big difference, there's only the major differences between the EFT then and the EFT now. No, wait, Robert, wait a second. Okay. First question is, you said that you started in 1999. Yes. And Robert, Alexander asked you, how was it then when you started in 1999? Was it the same like today, or it was different? The only difference that I see that is different is they took a few points off. They don't use these points, and they don't hum and count. They didn't use this point. They cut out a few other points. The model has changed a bit. Of course, back then they believed in psychological reversal. Gary Craig has recanted that. I don't believe in psychological reversal. It doesn't exist. So those are only differences that I see. В общем, он говорит, что немножко была другая техника, то есть раньше не было там вот другие меридианы, изменились меридианы. Дэниел Крейг, вот, который пользуется, он не совсем доверяет его, вот то, что он там переделал.
И говорит, он просто, я говорит, у меня свои методы, не верю в это его да, подход. Вот только поменялось именно как вот tapping. Yeah, yeah. So as I understand, the only thing that changed are tapping points. That's and you know there's still energy modality. They're still calling it energy. И In вот my world, модальность энергии, энергичная модальность, энергичная модальность поменялась. yeah. So the most important thing, the differences that make a difference in shifting problems is shifting memories. You know, В of общем, course, go ahead with Gary Craig. They didn't use re-imprinting, rewriting memories. Now, of course, matrix re-imprinting added that little element there. ну, поменялось, в общем, поменялось. В общем, я не могу это слово, у меня постоянно в общем. It's a lot of complexity. No. I just, say the same word time after time. So it's like Right. when you say something, like in American people say "do" all the time, "do," and I say "в общем." This is kind of, yeah. When we say something close, yeah, or you know. Yeah. Some people say, okay. Can you say it again, please? I don't know which part I said, but I would just say this. The key of changing your life is changing memory. Ключ к изменению своей жизни – это смена памяти. Александр, maybe ты, может, что-то хочешь сказать? Да, я хотел сказать, что Гарри Крейг когда-то выпустил манифест, в котором он сказал: ни в коем случае не делайте так, как делает Роберт Смит. Gary Craig's manifesto against faster FT. Of course. He said one day in his manifesto, he said that never do like Robert Smith does his tapping. Why was it? Yeah, let's look at Gary Craig's history. Gary Craig, started doing EFT. And then his early masters started producing products, and Gary Craig came out publicly and said, you can't be training EFT. Gary Craig had a lawsuit against him because of the practitioners he trained. And then Gary Craig was in a lawsuit and he had a heart attack. Therefore, he gave EFT to the world. Anybody can teach EFT. В общем, вы изучите вообще историю, где в начале Гэри Крейга был судебный процесс у него, и как он вообще пришел к этому, как он практиковался, и поэтому он начал это миру все раздавать. And what is difference between faster AFT and why did he say so? I mean, why? Gary Craig has historically known to attack people. He attacked Dawson Church. He took him to lawsuit, created a lawsuit against him. He attacked Nick Ortner. He attacked Sylvia Hartman, and he attacked Robert Smith. Короче, он атакует всех подряд, атакует там церковь, атакует всех подряд, критикует, и меня тоже критикует, но so this is a normal situation. Yeah, it's like one business against the other. If you look at faster EFT and you compare it to EFT, it's a light year difference. Но это, говорит, нормально, это бизнес, говорит, у нас один бизнес, одна практика, и, конечно, кто-то недоволен, один недоволен другим, другой недоволен еще кем-то. Просто вот, да, он не только мной недоволен, но и другим недоволен. I mean, it's just normal business. This is what это обычный бизнес, нормальная вещь. Обычное дело. Of course, I have a very big following. People listen to me. It's logical. It makes sense. It's not into the fairylands and energy world. У меня, говорит, много подписчиков, сторонников, которые смотрят меня, которые учатся у меня, которые, да, это несет в себе смысл. Моя практика, все логично, а моя техника, она логичная, она практичная. Это все работает, да, и оно несет в себе смысл огромный. But, you know, I really love and appreciate Gary Craig and what he's done. His work has changed my life. I'm honored
that he took the opportunity to spend 2 years bashing Robert Smith. It made me a better person. And of course, this is business. I send him love. I send Matrix Reimprinters love. I know if you're doing something good, somebody's going to find something wrong with it, especially if it's affecting their business. And it has. And so, you know, it's great. Он говорит, я вообще, говорит, благодарен ему. Я ему посылаю много любви. И вообще, говорит, он повлиял на мою жизнь, изменил мою жизнь. И я рад, что так получилось. И, в общем, ну, бизнес есть бизнес. И как бы, да, мы все, у нас есть свое мнение, мы по-разному работаем, поэтому это нормально. Но он вообще посылает ему самые лучшие пожелания. И, в общем, он только рад, что он появился в его жизни. И, в общем, да, что он принес вот ему такой опыт. But you can, any of you who are really interested, go and learn about how the mind works. Learn how to change your memories. EFT is a tapping modality. It's a good one. It's changed my life. But just like anything else, there are always improvements, and always look for something that takes less time, less effort, bigger changes. That's what we're here about. Он говорит, посмотрите, как работает EFT. То есть изучайте, как работает мозг, разум. И я всегда за усовершенствование, да, чтобы процессы были быстрее, чтобы результатов было больше, чтобы это все было быстрее. Вот это мой взгляд. Ну, мой вопрос заключался на самом деле в другом. Я имел разговор с Гарри Крейгом, да, и я ему тоже сказал, что я ему очень благодарен за то, что он подарил миру EFT. Но то, что дальше, вся прелесть того, что есть EFT в его разнообразии, потому что мы брали интервью у разных людей, и Сильвии Хартман, и мы знаем про позитивное EFT, и мы знаем про фактор EFT, и мы знаем Стива Уэлса и Брайса, Брэда Йейтса, и это то, что самое лучшее, что сделал Гарри Крейг. Но он обижен на всех, хотя он самый хороший человек, который все это дал миру. I'm grateful and I'm pleased that Gary Craig gave EFT to our world, and Alexander said that he appreciated him, his work, his experience, and кто там еще был? Какая была это? Сильвия Хартман. Sylvia Harman. He took an interview and talked to different USA practitioners. I mean psychologists, and he has compared faster EFT. Ну, короче, ordinary EFT, ordinary EFT. Что там еще было? Все. Ну, в общем, идея в том, что на меня Гарри тоже обиделся. The idea is that Gary is actually he's upset about Alexander as well. Потому что я ему сказал, что это очень хорошо, что EFT стало развиваться именно так. Иначе бы о нем никто не знал, как о многих других хороших вещах. Потому что он сделал ее открытой, а сейчас он об этом жалеет. Но это because he make it open, because he make it open for everyone, and now many people know about this technique, and Well, the bad thing is, I see that the standard of EFT he gave to the world, so you can create your own EFT training facility. Everyone in the world can train EFT now. Anybody can. It could be 1 day, 2 days, 6 weeks, 6 years. So it's unfortunately, and the reason why he gave it away is because of the lawsuit. So there where it stopped the lawsuits. But the most important thing about us as individuals is we need to heal ourselves. We need to learn how to grow within ourselves. That's the most important thing. Again, there is a lot of politics in religions. There's a lot of politics in countries. There's a lot of politics in psychology, as well as in the EFT tapping healing modality world. It's normal. But for us as individuals, we need to figure out
what's going to help us, how we can change ourselves. And that's the reason why I do what I do. That's the reason why you're doing what you do. It's just a normal thing. Politics is politics. Да, политика есть политика. То, что я делаю, это я делаю. То, что мы все делаем, это мы делаем. И это все из-за судебного процесса, который был вот у него, да, у Гарри Крейга. И все люди узнали благодаря этому судебному процессу, который был, я, если честно, не в курсе, какой там был процесс, но, в общем, неважно. И благодаря этому судебному процессу все узнали об AFT, и сейчас каждый может в 6 часов тапить, час тапить, 6 часов, иметь помещение, и в этих помещениях, в общем, заниматься таппингом и практиковать, помогать людям и делать нашу жизнь лучше. Yeah. So I think the most important thing, guys, learn how to love yourself. And how do you love yourself? Change unpleasant memories. Ребят, я то, что думаю, самое главное, то, что нужно понять, что нужно менять память, менять плохие воспоминания, делать нашу жизнь лучше, менять воспоминания. Learn mental mechanics, and what I have brought into my system is the understanding of how the mind works using NLP, neuro-linguistic programming, which gives you a mental playground in how the mind operates. В общем, самое главное, что я принес вот своей практикой, это умственная техника, умственная практика, умственная техника, как работает мозг, и NLP это как это что такое? Neuro-linguistic programming. Программирование, вот, нейролингвистическое программирование, neuro-linguistic programming. Yeah, neuro-linguistic programming. Да, через невролингвистическое программирование, которое... Не нервы, а нейро. Нейролингвистическое программирование, которое помогает как раз разобраться с проблемами, поменять, да, использовать наш разум. И, да. Может быть, мы попробуем? Let's try today. Try what? Tapping right now. All right. So I presume you have people watching. I know you guys. What I'd like for you to do is, one, take a deep breath, close your eyes. Сейчас я говорю, что я хочу, чтобы вы все закрыли глаза, набрали воздух. And think of a happy memory. И вспомните все счастливые воспоминания. And as you think about the happy memory, be there in the happy memory and notice the good feeling. И когда вы там находите вспоминаете их, останьтесь там и оставайтесь там и подумайте о них. And notice the good feeling in your body, where you feel it. Когда вы чувствуете, что вы чувствуете ваше тело. And then take a deep breath, grab your wrist. Вздохните, глубоко вздохните, вдох. And say peace. И скажи, то есть выдохните и скажите мир, спокойствие. And peace. Good. Right. Now what I'd like for you to do is think of a memory, not a big one, that bothers you. It could be an event, it could be something that can bother you. Сейчас нужно немножко сфокусироваться, немножко подумать о плохом воспоминании, которое беспокоит вас, которое осталось у вас в памяти, которое вас беспокоит. And see what you saw, hear what you heard, and feel what you felt in the memory. И попробуйте ощутить это воспоминание, которое вас беспокоит, то есть что вы видели, что вы чувствовали в этот момент, когда это было с вами, что вы ощущали. And notice how strong the sensations are in your mind and your body. И ощутите, как это сильно сейчас это в вашем теле происходит, как вы напряжены, как вы чувствуете по отношению к этой плохой памяти, то, что беспокоило вас когда-то. 0, I can't feel it. 10, very strong. Notice how strong the emotions are. Ощутите, насколько вот эти эмоции даже сейчас вас наполняют. Give it a number. Give it a number. Дайте число. Now, I want you to stop for a second and imagine you pull all the roots out from under a tree. What happens to a tree without roots? Сейчас, come again, I didn't catch. All right. If you had helium-filled balloons and you let them go, at one point they disappear. Is that correct? Helium-filled balloons.
Сейчас, сейчас, All right. So another one. If you're in a dark room and you turn the light switch on, where does the darkness go? если, в общем, вы находитесь в темной комнате и включите свет, куда темнота уйдет? It disappears. Она исчезла. Everybody look at me, take 2 fingers like this. Возьмите 2 пальца, как вот так вот. And then tap between your eyes, get your chin up, Поднимите ваш подбородок и вот and say, we are eliminating all sadnesses. мы освобождаемся, We're освобождаемся eliminating all fears. and от печали, emotional от грусти. We're eliminating all helplessness and hopelessness on the side of the eye. Мы убираем нашу беспомощность. We're eliminating feelings of no control. Мы убираем чувство, что No мы control, out of control. без контроля, без контроля. And all the images, all the sensations in the body, we let it go. И мы убираем, опускаем ситуацию, которая находится у нас в теле. Tap on the collarbone and say, I'm here, I'm safe. Стучим вместе ключицы, где ключица, стучим и говорим. Take a deep breath. Набираем воздух. Blow it out. Grab your wrist. Берем наше запястье. Say peace. И говорите мир. Мир. Now let's go to your happy memory and remember the happy memory. Теперь вспомните все, что ваше хорошее, ваши приятные воспоминания. Be there in a happy memory and feel that good feeling. Будьте там в ваших этих приятных, счастливых воспоминаниях. All right, good job. Now, let's go back and check the memory that bothered you and notice what has changed and what hasn't. Сейчас давайте вернемся в плохие воспоминания, которые были, и попробуем их поменять. Notice what's left. Подумайте, что осталось. You can give it a number. It was whatever the number is. Notice how less it is. What number? I had to pick a number from 0 to 10, how strong it was. Dайте примерно оценку, вот, в общем, от 0 до 10, какую примерно оценка этого. How worst was it, or how bad was it? And then now check it again and see how much is left. Да, и дайте оценку, насколько плохое это было воспоминание от 0 до 10, и потом сколько осталось у вас. All right, notice it, and now tap between your eyes, get your chin up. В общем, вы заметили это, и теперь давайте наверху, над глазами. Get your chin up, and then вверх подбородок. And say, I'm safe to let this go. Я позволяю уйти, это освободиться, отпускать ситуацию. It's safe to let go of whatever it means and whatever it represents. Все, что бы это не представляло, чтобы это не значило, я все отпускаю. Я это освобождаю. Under the eye, I'm okay as I let this go. I'm really here with Robert. Я, в общем, все нормально у меня. Я отпускаю ситуацию, я позволяю. Collarbone, let it all go. Grab your wrist, take a deep breath. Беру руку, в общем, за запястье, выдыхаю. And say peace. И говорю мир. Go to your happy memory again. Идите опять к своим счастливым воспоминаниям. Now you can go back and check what you're working on and see if it still bothers you. Сейчас вы вернитесь в эти плохие воспоминания и подумайте, они беспокоят вас. You may look at people's faces and notice expressions. Посмотрите на людей, на их выражение лица. You may notice what was said or what you heard. Попробуйте, что вы слышите, что вы. You may notice the sensations in your body. Заметьте ощущения, да, на вашем лице. Notice what isn't good. Заметьте, что, в общем, как. Get your head up. Get your head up. Поднимите вашу голову вверх. And tap between your eyes. Стучите над глазами. And say kickly-coo. Говорите kickly-coo. Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. Beside your eye, 1, 2, let it go. 1, 2, отпускай ситуацию. Under the eye, it's okay to let it go. Все нормально, я отпускаю ситуацию. Collarbone, smile big and say cheese pizza, please. And say, пожалуйста, пиццу принесите. Ha ha ha. Ха-ха-ха. Grab your wrist, deep breath, and peace. Берем, в общем, сжимаем наше запястье, выдыхаем и говорим мир, спокойствие. Thank you. Your happy memory now. Берем наше
Воспоминания счастливые. Smile with it. Улыбаемся. Now, as you look back at what we started with, the memory that bothered you, you'll probably notice it's already shifted. Если вы посмотрите, вспомните то, что мы хотели. Internally, your brain will represent it differently and your body will respond differently. Если вы хотели, давайте вернемся обратно то, что мы плохие воспоминания, которые нас беспокоили, мы должны это, ну, как бы уже оно должно было приспособить его, то есть ну, обработать. И can you repeat this? So you just go back and notice that the mind, the images in the mind may have changed. The sensations in your body. Обратно ощущения, верните обратно ваши воспоминания, и чтобы убедиться, что там все изменилось, поменялось в вашем разуме. So the most important thing is I'm using neuroscience to make the adjustments. Главный момент, который самое главное, что я хочу сказать, это я использую нейронауку для neuroscience. What for do you use? To make the adjustments. Чтобы приспособить, для приспособления. Yeah. The brain has a natural updating system to update memories, and I'm just using that. Tapping is a part of it. Да, мозги они используют обновленную, ну, мозг наш использует все время обновляется, используя систему обновления. И просто таппинг это является методом для работы. Now there's some really good research out there. There's a lot of good stuff. You may want to look at Daniela Sheeler on YouTube. She explains how the brain updates itself. Там очень много материала, очень много исследований на эту тему. И вот человек Daniela Sheeler, она вот как раз объясняет, как работает эта система обновления. And then understanding false memories, you may want to look up Elizabeth Loftus on YouTube. Да, и также вы можете посмотреть Elizabeth Loftus. Yeah. And then also you can write to us everything, and we can leave links after. These what they're doing is explaining the plasticity of memory. Да, он нам потом оставит эти линки, ну, ссылки, и мы потом это можем разместить после этого. Да, и еще пластичность, what limbic system? Memory, plasticity of memory. Да, пластичность памяти, там также можно посмотреть, как это происходит. Да, все ссылки я оставлю под этим видео, и все ссылки на все ресурсы Роберта тоже. Ну, я что хотел сказать. Sorry, Robert, Alexander said that all these links that you will send us will leave under our video. Okay. Later after video about this about these techniques that you said, and we'll leave them and people can watch later. Да, окей, без проблем. Я хотел поделиться своими впечатлениями. На самом деле я действительно впечатлен, потому что, ну, я не залазил глубоко, я подумал о какой-то, ну, текущей ситуации, которая меня сегодня конкретно беспокоила. Но пока мы простукивали, у меня там вылезли всякие старые воспоминания. И прямо вот сейчас я чувствую себя замечательно. Alexander said that he is impressed. He's very impressed about this tapping and this session, and he said that he came up with he thought about many different bad memories, bad experiences, yes, and he said that now he feels better. Я прямо увидел природу этой сегодняшней тревожности, да, когда она первый раз появилась, ну, в детстве, да, когда она появилась в детстве, это было то же самое чувство, да, и оно вот так вот быстро пробежалось, и когда мы закончили, то сегодняшняя тревожность, она исчезла. He said that he felt this anxiety, this nature of this anxiety right now, and it's gone. Today, it's gone. So one of the things that I train is to be completely thorough with memory. Вот что я конкретно практикую, это быть тщательным очень с памятью. Yeah. So I created 6
major ways to change memories. Я создал 6 способов, чтобы поменять память. Knowing how to complete and change an entire memory, it's impossible for the problem in the memory to come back. I didn't catch. Sorry, one more time. All right. So there are 6 basic ways to change a memory. Yes, I understand. This is I explained. And once you thoroughly change the memory, it's impossible for the bad memory to come back because it's neurologically changed. Да, и в общем из-за вот этого вот самая главная вещь, чтобы избавиться от этой плохой памяти, чтобы она обратно не вернулась. То есть самое главное, чтобы избавиться от этой плохой памяти, от плохих воспоминаний, которые, чтобы и в общем заблокировать их там, чтобы они не вернулись обратно, они всплывали. So it's as powerful, it's simple, and you can use it yourself. Это мощно, это просто, и ты можешь это использовать сам. Александр, что-то еще? хотел бы Да, сказать? там прочитаю в комментах, Кира написала комментарий на английском. It is very interesting. The happy memory even got more happier. The bad memory really got changed. It is a really interesting system. Thank you for sharing, Robert. Thank you. Thank you. So this is our subscribers who watch, Very our viewers. Yeah. There's some real beauty in knowing how to completely change a memory. Там, в общем, красота, да, красота заключается в том, что ты реально можешь поменять память, изменить память. I do have a lot of videos on YouTube, and there is a playlist that is Russian subtitle. And there's, of course, I only speak English. I know a few Russian words, but not many. But it is free, 1,500 free videos on YouTube if you understand English. Если вы понимаете английский, там есть очень много видео на моем канале, вы можете посмотреть. И, ну, я сам, говорит, знаю пару слов, я на английском разговариваю. И там есть субтитры, ну, есть видео, где есть субтитры, русские субтитры, вы можете настроить и посмотреть с субтитрами. I'm an expert at addiction, physical pain, and trauma. And some of them are all mixed up in one person. Да, в общем, у него, он говорит, я специалист по травме, по физической боли, да, и по злоупотреблению. The brain is a simple machine when you understand the parts. Мозг – это простой механизм, если вы понимаете части. So, any other questions? Другие вопросы? Да, я хотел спросить, ну, насколько, как Faster FT можно применять, ну, в бизнесе там для улучшения производительности, например? Alexander wanted to ask you how could he use Faster FT in business to help business? Just like all problems, business problems, personal problems, health problems, these problems are well designed by the unconscious mind. And go ahead. Ну, он говорит, так же, как и с обычными проблемами, проблемы со здоровьем, проблемы и другие проблемы, как и проблемы со здоровьем, другие разные проблемы, unconscious mind, на бессознательного, через бессознательный разум. So we have 5 people, same business. They all look like they have the same problem. У нас 5 людей, 5 человек, которые бизнесмены, которые имеют похожие проблемы. But in each brain, they're using different resources, different references, different emotions, and different experiences. Но они используют разные эмоции, разный опыт, разный подход, разные у них проблемы в голове. So what we use, I create a process called the art of change. То, что я использую, это называется Art of change is искусство изменения, art of change. Yes. Искусство изменения. And it's designed to pull the information from the mind. И это
дизайн такой, чтобы выдернуть информацию из вашего разума, and how the brain creates the problem in business, and we change it. и как мозг формирует проблему в бизнесе, мы меняем эту информацию, мы это воспоминание. And most problems today are really metaphoric expressions of the mind from yesterday. И все, которые проблемы сегодня, это выражение разума вчера. And so knowing how to get the formula of the brain that creates the problem, we change it. Now there's no problem and you have more money and you're more successful. И, в общем, понимая эту формулу, как создаются эти проблемы в голове, мы их меняем и решаем проблемы. So it's pretty simple, but each individual is uniquely different because they have a different world and mind they're coming from. Проблема очень простая. В общем, потому что ее решать легко, если понимать, потому что каждый человек уникальный, и у них нужно каждому подход отдельный. So I work with many of business people, many of drug addicts, many ill people, and the system is the same inside the mind and how they create the problem. В общем, я работал с разными людьми, с наркоманами, с алкоголиками, с разными людьми, и система одинаковая, то есть все то же самое. So the most important thing is figuring out exactly what is going on inside the mind and change those memories. Just remember this. Oh, go ahead. Самое главное, в общем, понять, что происходит сейчас, и зайти в память и поменять плохие воспоминания на хорошие. Вот и все. Да, тут появился вопрос, проводит ли Роберт обучающие семинары сейчас, в каком формате, и что такое институт, как он называется, этот? Okay, Robert, we have a question from our subscribers. Okay. They ask you about. They are asking you right now about seminars, about training courses that you have, or maybe you will have in future. And can you tell us about a little bit about your institute? Because we read that you are CEO of Institute of Changes. Yeah. So can you tell us a little bit about this institute? Okay, so the Skills to Change Institute is a training institute training eutaptics faster of T. I've been training this for a long time. To find me, you can go to skillstochange.com. We do a lot of webinars, webinar trainings. We do live trainings. We have weekly tap-alongs. It's so skillstochange.com. Он говорит, у меня, говорит, есть сайт, на который вы можете зайти. We can leave this website under this video. Мы оставим это в нашем видео, под нашим видео. И это тренировочные курсы, мы проводим вебинары, разного типа эти вебинары. И как мы обучаемся Faster AFT, наша программа, и вы можете все это увидеть. Ну, в общем, у нас на сайте, и мы, да, проводим вебинары. Да, я в сообществе видел даже русскоязычный, Елена Строганова. I saw Russian-speaking person, Елена Строганова in your society, website, in your group. Yeah, we have many Russians. We have people all around the world, of course. Russians, Germans, Australians, Greek, I've been doing seminars for 20 something years. So we do have people who speak many languages. Да, у нас много людей по всему миру. Русские есть у нас также ребята, которые работают, у нас обучаются. И по всему миру у нас есть наши последователи, наши партнеры, коллеги, которые работают, которые участвуют в семинарах, делятся практикой и опытом. Александр? Да, я хотел спросить, вот гнев, да, обида – это большая энергия, да, негативная.
Можно ли ее трансформировать во что-то полезное для себя? Alexander asks you about anger, how to cope with anger, and how to transform it into transform negative emotion into something useful for yourself. Right. Well, it's pretty much the same. Why are you angry? You have angry experiences. Anger is a powerful tool that people use to manipulate people and to get control in their life. So one of the things that we will do also is trained, if you're raised up in a family. В общем, гнев — это такая вещь, такой инструмент. Люди используют его, чтобы контролировать людей. И sorry, can you tell us again? Okay, so anger is a powerful tool that people will use to control people and to express their world. И они таким образом при помощи гнева выражают себя в этом мире. And they express themselves. Yeah, anger is a self-expression. Да, гнев — это самовыражение для людей. То есть они пытаются самовыразиться. Based on many references, it could be you were raised up with angry, pissed off family and you learned to be that way, or you're trying to protect yourself from something. Да, это разного типа, гнев может быть разного типа. То есть это может быть семьи, которая, гнев в семье находится, когда ты злишься на детей или еще на кого-то и срываешься. Либо это может быть самозащита, самооборона, ты при помощи гнева пытаешься защитить самого себя. So what we will do with anger is we'll find the resource why you're using anger, why you're angry, and change those memories. Самое главное понять, почему мы злимся, почему этот гнев в нас находится, вернуться, то есть к нам, залезть к нам в голову, да, вернуться в эти наши воспоминания, что послужило причиной этого гнева, и поменять эти воспоминания, и все исправится. So anger is just another program that people use to stay alive, to control, and to make themselves feel miserable too, and to beat themselves up. В общем, гнев — это вещь, при помощи которой люди пытаются контролировать себя, которые, в общем, пытаются выразить себя, пытаются, в общем, как-то реализовать самого себя, и также они пытаются других как-то там, в общем, угнетать. Yeah, and a lot of times when you have anger, it's just you're not happy with your life, you're not happy with what's going on, you think everybody should do it your way, and it's a bad cycle, but it's a common one. Это вообще это плохой цикл, но это обычный случай. Sorry, can you say it again? I don't know what I said, but I'll do my best. Я, говорит, не помню, что я сказал. Я просто не уловил, а он говорит, я не помню, что сказал уже, но хотя бы попробуй. Вопрос был к тому, что у меня есть ролик Кэрол Лук о том, как гнев может улучшить благосостояние. Я просто думал, что у Роберта, может быть, тоже есть идеи на этот счет. Кэрол Лук? Кэрол Лук. Да, это книга? Нет, это тренер. One coach, Kэрол Лук, he explained how anger can improve your condition, your how can you use anger in order to make yourself happier, to be happy. But the thing is that the question is, what was the question about? It was like how to transform negative emotion into something useful to yourself. I mean, how to cope with anger and so it's the same. So the best way to cope with it is change it. Самые лучшие случаи, чтобы поменять, в общем, поменять гнев, это трансформировать его в плохие воспоминания, из плохих воспоминаний сделать хорошие. А насчет, what about this anger? Вот насчет, how about this, как еще раз повтори, пожалуйста, этот автор? Кэрол Лук. Kэрol Лук,
how he used anger? Он использовал гнев Again, yeah. для чего? Well, Для улучшения Yes. благосостояния. Ну, чтобы стать- Превратить гнев в деньги, скажем так. да. He transformed anger into fortune. He, to make yeah, but money, yeah, let me explain. yeah. If you're angry and you're angry about something, now you can make a decision based on your anger, but if you take your anger with the decision, you still got a problem in another area. В общем, если ты принимаешь решение, если ты у тебя есть гнев, и ты берешь этот гнев, пользуешься этим гневом и принимаешь решение, I don't understand. One more time. Okay. You can use anger to make a good decision. Ты можешь использовать гнев, чтобы принять лучшее решение. But you will take your anger into that decision and you'll have another problem. Но если ты there превратишь also. этот гнев в другое решение, ты будешь иметь другую проблему. It reminds me of a young man. Это напоминает мне одного молодого человека. As a little kid, they were the dirt of the town. They were the laugh. They made fun of them. They were poor. Он был, в общем, там бедный парень, над ним все смеялись. People were making fun of him. His family and him, yes. И все люди там, семья, смеялись над ним, в общем, и да, прикалывались. And he made a decision as a little boy, I'm going to make money and I'm going to get rich so I can't be picked on because I'm poor. И он принял решение, что я смогу, в общем, разозлился и принял решение, что он сможет разбогатеть, стать богатым и, в общем, and leave the family. No, to create a better life. Чтобы стать лучше и больше, то есть он злился, и я разбогатею, и у меня будет все круто, и я стану счастливее. По-моему, этого парня звали Стив Джобс. This guy was named Steve Jobs. It could be many people. Это может быть много людей. But this little boy came to my office and he was 52 years old. Но этот парень, маленький парень, пришел ко мне в офис, ему было 52 года. He was 52 years old. He's 52 years old now. Ему 52 года сейчас. He's very wealthy. He's got a beautiful family. He's got a beautiful life. У него он очень богатый, у него отличная семья, в общем, здоровье, все нормально, в порядке. But when I walked to get him and bring him into the office, he looked like a drug addict. Но когда он зашел, он выглядел, как будто он наркоман какой-то. I said, hey, Tim, what's going on with your life? Я сказал, Тим, привет, что с тобой вообще происходит, что с твоей жизнью? He says, I've got my noose ready to hang myself. I'm tired of this life. I feel like I'm a nobody. Я говорю, ощущаю, как будто я никто. Я хотел повесить себя. Мне как будто, у меня такое ощущение, что я вообще никто. И у меня, в общем, все плохо. And with the art of change, I discovered why. И с этими изменениями я выяснил, почему. And it's because this man who was angry and wanted not to be poor, he became rich, but inside of him, he still had the anger and the hurt of being poor. В общем, я выяснил, почему он такое у него состояние. То есть он внутри себя, он хотел быть богатым, но внутри он так и остался с этой проблемой внутри. То есть этот гнев остался внутри его, и он его, в общем, поедал внутри из него. То есть снаружи он богатый, все нормально, семья, все хорошо, а проблема-то осталась внутри, она никуда не ушла от него. То есть... Go ahead. So he made a decision as a child, his anger made him money, but his anger wanted to kill himself. So, okay, also. Wait a second. Let me try to explain better. Yeah. So, this guy, he was rich, he healthy family, beautiful life, wealth. And he came to you. He was looking bad. And he's on antidepressants. He's ready to kill himself. Everything in his life is good. Да, он, в общем, хотел себя убить, все было плохо, когда он к нему пришел. Но он был богатый внешне. Он был богатый, все у него было классно, семья, красивая жизнь. And the problem was he looked bad because he has problem inside, the anger. He still is controlled by the childhood memories.
он плохо выглядел, и у него все было плохо внутри, потому что он все еще контролировался вот этими воспоминаниями из детства. So the problem is internal representations. Проблема заключается в вот это вот представлением, внутренним представлением, внутренним осознанием, представлением. But his problems ended that day. I cleaned it up. Но в тот день я зачистил все его проблемы. Because I see the same pattern all the time with adults who are fighting, who say, I hate my mother, I hate my father, but yet they act just like them. Ну, в общем, говорит, это обычный стандартный образец, я вижу постоянно, говорит, люди приходят, ненавижу, ну, как бы они внутри, вот, ненавижу своего отца, ненавижу свою мать, вот, ну, в общем, и он борется с этими вещами, то есть с этой проблемой гнева. And the reason is they're still carrying and holding all the memories of dad and mom. И они все держат и несут в себе носятся с этими проблемами внутри себя, то есть отпечатки, да, вот эти вот родительские остаются отца, матери внутри их. So there's a logic to memory. Есть логика вот по отношению к памяти. If you understand everything I'm about to tell you, write it down. It's important. Если вы сейчас все это запишете, вот, да, то это важно. All memories you hold inside of you are not real. Все воспоминания памяти, которые находятся в вашей голове, они нереальны. Memory is not designed for accuracy, but for survival. Память — это не какой-то дизайн аккуратности, какой-то точности, это для выживания, для выживания. And if you visit a memory, good one or a bad one, you go into a trance or a hypnotic state. Если вы увидите эту память, эти воспоминания, то вы плохие или хорошие, вы заходите в транс, погружаетесь в транс. If you every person inside your memory, every character is really you, not the other people. И все в этой вашей памяти, которые находятся, это не другие люди, это вы, которые находитесь в этой памяти. То есть на самом деле это не вы эти люди, которые находятся внутри вашей головы, а это вы. And if you visit a bad memory, you're doing it to you. Если вы посещаете эту память, увидите эту память, вы делаете это к себе. You cannot change the past. Вы не можете поменять прошлое. But you can change how you represent the past in your mind. Но вы можете поменять, как вы представляете себе прошлое. Whatever you в вашем разуме. Whatever you change the memory to in your mind, your brain will give it to you. You'll re-experience it. Все, что бы вы не поменяли в вашей голове, в вашем разуме, это будет didn't catch, one more time. Okay. If you change the memory inside your mind, если вы поменяете, в общем, память в вашем разуме, в вашей голове, you're only changing what your brain will have you re-experience again. Все, что вы поменяете, это будет как бы, что вам позволит мозг, разум пережить заново. Memories are adjustable and they always change without your knowledge. Без вашего знания память, воспоминания, они приспосабливаемые и да, they adjustable, you can like the brain changes them naturally without you knowing it. Да, без вашего знания мозг постоянно меняется, и эти воспоминания приспосабливаемые. So we can adjust these memories, right? Yes, of course. Memories are not stuck, real and permanent. Memories are not stuck, real and permanent. They're adjustable. Да. Александр? Да, ну у нас уже заканчивается время. Я хотел спросить, одно из видео называлось у Роберта «Как использовать силу веры». Что это значит? Да.
All right. Does that make sense? Yeah. So he would like to ask you, Alexander would like to ask you about how to use the power of faith. All right. So what is faith? What is belief? That's a question I'm asking. В общем, ну, сейчас вопрос говорит в том, что является убеждением, да, и что является верой. You can believe anything you want, and people do. Но ты можешь верить в все, что ты хочешь, что люди. How the brain creates belief and/or faith, it uses two major components. Используются три главных компонента. Faith and belief are created with two components. One, proof. Первый компонент доказательства, proof. Second is emotions, feelings, and/or sensations. В общем, эмоциональное чувство и sensational ощущение чего? Sensations in the body, stress and emotions. Ощущение, в общем, да, тела. So you can believe, there's a lot of people believe things and they never come true. Ну, в общем, многие люди в что-то верят, и как бы это не превращается. Очевидно. Сознательно они в что-то верят, да. But having the knowledge of changing belief, you have the power to manifest and have anything. I'll say it again. Having the knowledge in order to change a belief, you can change anything in your life. And в общем, если у вас есть знания, как поменять все, вы можете поменять все в своей жизни, и убеждения, и but what is the faith of power of faith? Faith it has two proofs. Internal faith has memories and references and proofs, and the second has emotions and feelings that make it true. Faith is created. Belief is created these two ways. В общем, все это создается в две. Faith is так, сейчас я что-то не успеваю уже соображать. All right, faith is something you believe inside your mind, but it's only a picture in your mind. Да, вера это только просто картина в вашей голове, в то, что вы верите, да, то, что у вас картина в голове находится, то, что вы верите. В общем, это по-русски это будет правда, это то, во что вы верите. In Russian, it's like the true, it's what you really believe. Right, which belief is created with two pieces, proofs and emotions. And people believe weird shit that ain't true, but they still believe it. Да, люди, да, состоит это из эмоций и proof, доказательства. Proof and emotions, right? Emotions, feelings, or sensations, yes. Emotions, эмоции, чувства и ощущения, да. Right. So you can create any belief, any faith, and change it to get what you want. Ты можешь создать любые убеждения в своей голове, любую веру, и если хочешь поменять. So what you hold in mind is true, even if it's not true, it's still your belief and faith. One more time. What you hold in your mind. Все, что ты держишь в своей голове. How you hold it in your mind, the images, the feelings, and the emotions. Да, представления, эмоции, чувства. Drives a belief and or faith. Управляет, в общем, убеждениями или верой. Belief and a faith, yes. But if you change what you hold in your mind, the belief and the faith changes with it. Если ты поменяешь, в общем, если ты изменишь в голове свои убеждения, ты поменяешь веру. Да, I didn't catch the last part. I'm not sure. But if I change the memory. Если ты поменяешь память, воспоминания, and the feeling, и чувства, the faith and belief changes. И вера или убеждения тоже поменяются. Which means if your subconscious and your consciousness are
in alignment, you get it. Ага, если у тебя все находится Together, married если все together. вместе находится, тогда, да, то, so what? So if your brain and all the memories and your consciousness are in alignment, you get whatever you believe in faith. So what's the point? Okay. So, the point is, people have a conscious, I want to have this, but the unconscious says, screw you, you can't do it. В общем, ну, смысл в том, что люди хотят, что у нас находится в подсознании, а в сознании тебе как бы говорит, что вот хрен тебе. And this is where the odd idea comes in, that there's a saboteur in my brain, which is not true. Короче, саботаж. Right. This is where they create an idea that there's a saboteur in my brain. It won't let me have what I want. То есть, ну, как бы я не... Да, то есть то, что происходит в голове, то есть это не дает мне то, что я хочу сделать, и это... Окей, so... I didn't catch the right word. Okay, let me explain. You want something. Yeah. Consciously, you want it. Сознательно ты хочешь что-то. But your unconscious brain, with all the memories of your childhood, if it doesn't agree with what you want consciously, the smarter part, which is your unconscious, wins and you don't get it consciously. То есть сознательно, на бессознательном уровне. So something that, okay, your unconscious says that you want something. No, consciously you want something. I want $1 million. Сознательно я хочу $1 million. Consciously, yeah? Consciously, сознательно. But your unconscious has memories that people who have money are evil. People, that means you got to pay taxes. That means you got to be ruthless. You got to be evil. Но на бессознательном уровне у тебя есть какие-то воспоминания в голове остаются, которые там, платить налоги, там, и, в общем, ты должен там, деньги это зло, и там, в общем, у тебя все это в голове, окей, But the unconscious wins, even though you logically want something, because it has more proof. В общем, доказательства больше на бессознательном. So, as I understand, unconscious more proof and it wins. Exactly, because it has more emotions. It is designed for survival. It has more proof and references. It says, no way you can have this, because if you do, bad things will happen, even though consciously you want it. В общем, это бессознательное тебе мешает, да, оно выигрывает, и поэтому как бы человек, соответственно, не может добиться того, чего он хочет добиться. То есть он не может вот это вот, да, себе... Может, потому что он говорит, что $1 million это небезопасно. Maybe because your brain tells you that your unconscious says that $1 million is not safe. Well, that's the truth. That's the truth. The unconscious has proof. Consciously, we would like to have it, but we don't have enough conscious proof that overrides the unconscious proof. В общем, то, что, ну, да, то, что у нас нам мешает, да, и вот это бессознательное, на бессознательном уровне нам это все мешает, и это правда то, что, да, ты говоришь. So, as a Yataptics Fast 50 practitioner, I show you how to change this to have what you want consciously. The battle stops. The war ends because you're making peace with your whole brain. Я вот, в общем, вам принесу покой и мир и тишину через вашей голове, то есть эту битву мы остановим на бессознательном, сознательном уровне, да, то есть чтобы тут, что у вас есть, чтобы вы всего добились, а все, что на бессознательном уровне тревоги, проблемы, какие были, которые вас останавливают от этого, мы победим, и как бы, в общем, я это умею делать, приходите сюда. Yeah, I have a course called Ultimate Manifestation Process, which eliminates all resistance from the unconscious mind. В общем, все у него есть специальный курс вот как раз про это бессознательный разум, который вот, да. Which allows you to have what you want without resistance because you cleaned up, changed the unconscious resources. В общем, все эти источники позволяют
да, решить, в общем, да, эти проблемы и позволяет, в общем, управлять этими источниками, которые мешают на бессознательном уровне добиться каких-то целей. Так, ну мне надо идти. Да, ну, спасибо, Роберт, что ты уделил нам столько много времени. Я знаю, что твое время дорогое. Я до сих пор... Роберт, we know that we appreciate that you are share with your ideas, practice, and your ideas, and tells us a lot about it. We appreciate that. Thank you very much. Я I'm very надеюсь, honored. Thank you. что мы еще увидимся. I hope that we'll see each other again. Он говорит, мне тоже очень приятно. Sounds great. Да, и надеюсь, что те, кто смотрел и будет смотреть это видео в записи, получат пользу от того, что они увидят. Мне очень нравится твой метод, и я думаю, что мы будем изучать его больше. Да, надеюсь, что I hope that all people will get profit from this video, and they learned about you. Now they know about you, about your courses, that you are coach, psychologist, specialist in faster EFT, and you have special technique about brain system. So we hope we'll see each other again. Maybe. Very good. Yeah, if you don't mind. No, that's great. Thank you so much for inviting me. Yes. I hope it makes sense to everyone. And if you have any questions, I'm here to help you. Спасибо, что вы меня пригласили. Спасибо, что я рад, что я поделился с вами. Вопросы есть, напишите мне. Я буду рад ответить. Да, скажи, что еще. Да, я добавлю, я отправил Роберту ссылку на нашу группу в Фейсбуке. Там у нас и Брэд Йейтс, и Энди Брайс, и Google в помощь. Он вам все переведет. Можете писать прямо Роберту. Я думаю, что он вам ответит. We have group in Facebook. We have Andy Bryce, all guys. Brad, so we have all practitioners from USA. So you can see them in our Russian group, and we can share our practice, our experience. Yeah, well, you are welcome. So. Если что-то вы не поняли, остались вопросы, пишите под этим видео в группе, и я думаю, что Роберт вам ответит. А все остальные прочитают. And if you don't understand something, just come, and Robert will tell you. Answers your questions. Ну, а на сегодня пока. Спасибо, Роберт. Спасибо, Вадим. That's it for today. That is all. Thank you, Vadim. Thank you, Robert. Bye. Thank you.